Sabashia bazale kaya Sagena kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Sabashia bazale kaya Sagena kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Sati salan Sagena kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Sati salan Sagena kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Tambo Sogene pito Tambo Sesifuma kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Tambo Sogene pito Tambo Sesifuma kwa manyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Sabashia bazale kaya Sagena kwa manyamazwe Wamanyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko Sabashia bazale kaya Sagena kwa manyamazwe Wamanyamazwe Napo mungazi konu babano mama Sangeliko On. Aw, sesifikile bakwethu. Siphinde sinamukele sibonge ukuthi nisijoyine na this afternoon. Sibonge nakunosis Nongcebo okade siranela iprogram safunda ukuthi kanti incwadi mawufuna uyibhala kanjani. Nanamhlanje ntambama sizoba nayo DJ Lab ngo4 mangabe siqeda la. Kodwa ke thina sikule ndaba le. Ukuthi obani labantu abenza our city to be this unique. Ithike ngalendlela ethika ngayo. So right nami nawe singacabanga ukuhlala kwenye city ngaphandle kwale. Seke ngawavakashela ama cities amaningi njalo mangicabanga ngale ngithi Durban is different. And ngeke ngifuna ukuhlala kwenye indawo ngaphandle kwayo. Nangokomunye umuntu esinayo namhlanje. Hawu intokazi enhle kade ngibuka. Awusemhle nje. Hey. Wena ngathi awukho kwi-lockdown nalabantu bese bekuphopotha. Wenza ngani? Hayi umusa nje. Waphiwa lo buthi. Umusa nje. Yakade ngibuka nje ngazi ukuthi inwele zakho, inzipho zakho. Buki ayivezwa lezo.
Yazi umuhle nje umuhle ngazi ukuthi ngempela khona abantu abakuphophotha nje every day yabo. Kodwa ke singathini umuntu uma edala ubuhle hey madoda. Singagcina nje ukuthi sibabaze kuphela. Hayi intokazi le unomfundo wakamcoyi. Isibongo sakaMcoyi sihlonishwa kabi kabi la eThekwini. Sihlonishwa njengabantu abazi amabhizinisi. Kodwa ngithe mangihlala nje la ngisayingenela imina efanele ngimuphi izipho. Usengipha lento. This is very unique. That is why angingayikhohlwa la. Ngithe mangifunda la ngabheka la ngemuva. Hawu, sekwakhona ama-diary madoda usukwazi ukucharge amafoni akho khona kanje. Awubheke nje into engiphe yona. I-leather jacket la ngaphakathi uyakwazi ukucharge ifoni yakho la yonke lento ngenza mangithi kunina ningitholanga ngoba i-battery ibi-flat anokwazi sengiqamba manga nangu sengikhavile ngiyayibongela uyithatha lento enhle kanje ngiyabona ukuthi uyi-trendsetter yangampela la Yes, I've never we seen are. this before. We are izinto ezinhle nje ifika nathi ecebo lethu. No, we Aye. imported lama notebooks. They are for special people. They're very exclusive. Awathola noma ubani. Hey So madoda nje, nami phela ngi-special makunjani There are a few. We didn't even get many because they're very expensive. Kodwa ke ngoba ubalekile. Siyitholile. ngajabula kuleyo ndawo yazi mhlawumbe ngisaze ngiqala la ngoba nomfundo ngiyakwazi yabo ngiyayazi imisebenzi yakho ngithe mangicheka sengicabanga ngempela ngithi hayibo lo muntu kwangazi ukuthi imali ayenzayo ngokwebusiness icishe ilingane nemali futhi apha ngayo abantu izipho nokusiza futhi nalabo abadingayo khona nje le program yakhe ngiyibona yama-scare skills Yeah. ukuthi unoku-invite abantwana abawu-15,000 for 3 days and in a place none other than ICC ngiyayazi mina ICC ibiza kangakanani take me through ngale ndaba yakho yokupha imaphi lama-programs warana ake siqale nje ngale engithathile ama-scare skills kodwa futhi ngiyazi ngeke mhlawumbe uthanda kodwa ngizokubuza namhlanje ikubiza namalini le program No, iyabiza kakhulu Mpholoba. Mina ngihlale phansi ngabuka ukuthi i-unemployment into ekhona eSouth Africa. Namanje abantu nje bazodilizwa nani and ama-skills akhona bonke izinto abantu abayifuna nami nguthisha uma wayewuthisha kuningi konke lokho. So ku-100 ka skills besibiza zonke iy'ngane sizoyicijisa kula makhono afunekayo ama-artisans and other things ukuthi abahambe bayofunda lokho hayi lokho kungafanele because as a business person kufanele ngenze sure ukuthi nginayo i-next generation yama-customer ngigcini ngalawa manje so uma sizokwenza sure ukuthi iy'ngane y'funda into e-correct zizoba employable icebo lethi nama-clients akusasa so it's not about ukuthi phela sithi sibuka manje but in a business you need to look into the future ubheke ukuthi kusasa in the next 5 years 10 years wena you need to invest in your business so that lizohlala isikhathi eside amabhizinisi amaningi mawabheka abantu we always look at ukuthi ubani wenzani nobani wenzani sifuna ukwenza into eyodwa efanayo mosoyibheka futhi ayilibhekeli kusasa mase sikhala-ke ngezinye iy'nhlanga that invest in their businesses it's about investing back into the business and making sure that there's a future. Kuyabiza kakhulu ukwenza lama projects but awusizo angisafuni ngisho ukubala nje ukuthi umalini it's a few millions it's a few millions to set up their project nomfundo ngoba labantwana mabe u-15,000 and uba transport as well exactly ngathi imadoda mase kuthi uspenda ngo-50 rand ingane eyodwa so that is 50 rands times 15,000 rands akuyona ngempela imali encane and ngiyazi ukuthi ngi-estimate imali engaphansi kakhulu yabo yes kakhulu ngoba they eat bayatransportwa nje kuningi oku-involved and-ke after i-scar skills what we did there's a diary that is in place as well ephethe wonke lama-scar skills kuyona ebesifisa ukuthi mhlambe next year kube yona esizoyirola out ey'koleni because we felt ukuthi u-15,000 emncane ngempela iy'kole ey'ngaka waze zafona zicomplain ukuthi ayibizwanga iy'kole so we can't size kuzona zonke kodwa uma singakwazi ukukhipha lamadayari angaya even ey'nganeni ey'ningi so that sizobona ukuthi there's a lot ongakufunda musani ukufunda lokho esikujwayele ukuze kusasa singalo siphuma siya ko-China siya ngaphandle iy'ngane sinazo la zinezandla manje akuyona yodwa lo yenzayo khona nale engichazayo yalabantwana laba
Ama-road girls. Oh yeah. Ngayibona ingane ezinhle impela lethu i-driver ingane yakho. Yes, yes. Ngakujabulela nalokuthi ney'ngane zakho uyayifaka futhi la. Manje into eyangithatha ngayo kakhulu. Wenza into engajwayelekile ukuthi lezi ngane uyigcina for 5 years. Zenzani and what does it mean for you? Why did you choose ukuba ne-project efana naleyana? Leya project isenhlizweni yami kakhulu because I felt ukuthi Nomfundo muhambe emhlabeni uyoshiyana. It's about creating more nomfundos. uNkulunkulu eBhayibhelini uthe zala nani wengasho ukuthi asami sothi give birth to ingane kodwa wayethi transfer skill. Fundisa omunye ngagcini ukuthi umuntu ufile ufenayo ngako konke okwakhe kwaphela. No. Angishiya abanye onomfundo abazoqhubeka la ngigcine khona ngoba phela ngesiphile forever. We can lokho nje ngesize sikwazi but uma ukuthi through these girls ngicreate abanye onomfundo uzoqhubeka umhlaba ube muhle. So leza ingane they are on that project for 5 years. It's about ukuyigrooma ukuyikhulisa zazi ukuthi it's not about ukulinda iqolo, it's not about ukuthi fanele ngishade ngithola umkhonyana. There's more that can happen out of me as a girl. And also ubenza babe exposed ey'ntweni lezi. In fact umuntu simdevelopa kulento ayithandayo. Not bonke bazoba namabhizinisi. No. Some are into art, some are into different things, but whatever we nurture that skill anaso umuntu simkhulise simenze sim-expose simvulele namathuba ukuthi as to do even better. One of the girls in Jubese Netherlands, she won. Cabanga ingane yaseMandeni umama wakhe ubhula umoba eMandeni. She won in Netherlands wahlula model C. Ingane kwi-debate one of our girls Behambe ngama-debate e-Netherlands. Yes, behambe ngama-debate and manje bekufanele aye eBelgium ke through lockdown ke kusamisiwe. Same girl. Same girl. Omunye she was in China. Omunye nobancane akanawo ukwenza umatric. Kufanele sambe simbone lo ntombazana. I promise you she efika kuma-road girls wengakwazi nje ukukhuluma. Wayethola esaba inoma yini. But through ama-programs nama-camps usekwazi ukuxoxa unozimba useyakhuluma useyiyona yonke into ayengayona efika because that is what we do. Asithemba ulalele wena uZipho usiyakufuna la ngelinye ilanga wemntanami. Ukuzositshela ukuthi lento ikushintshe kanjani. Ngoba manje siyafuna ukubona lezi impilo lezi uyishintsha. Kodwa futhi enye into engichazayo ngawe ukuwa ngimema lapha. Wenza into engajwayelekile. I think kwaku May Day if I'm not mistaken. Wohlanganise sonke istaff sakho lapha. Kunama games owabonayo ukuthi cha imali la ayizange iziyongiwe ispendiwe beza nama families abo kwabamnandi. Why do you do that? Staff nje they are your main assets in a business, so you must make sure ukuthi you spend ngabo ubenze bazizwe besekhaya ubeze bezizwe bethandwa. So uMay Day siyazi ukuthi ey'ndaweni ey'ningi sekuyilanga ley'nyunyana nazo zonke lezi zinto. So fortunately for us eCebulethu we are a family, we don't have all of that. So on May Day siyababiza wonke umuntu azohlanganyela. Sifuna ukubona ukuthi ubani umndeni wakho awubone ukuthi uhlala nobani imini yonke emsebenzini. Singafiki ngoba usugula sesilothi ngathi ingane yakhe le sifike noma sekushoniwe. We need to meet sihlangane nemndeni yestaff besaphila nje kumnandi mabona ukuthi uma mesemsebenzini from 8 to 5 usuke ehleli nomalumbani no-antibani kube mnandi sijabule nemndeni yethu because we work very hard eCebulethu. Very hard. So and we party very hard. Sikwenza konke nje. Angiphe khona le party engangikuyona lapha eMaritzburg. Yes. Ngabona ukuthi wemposi yamadodana. Hayi sikwenza konke nje. Namanje bekufanele ngabe besise eMaritzburg e-showground this year. So we couldn't get through it due to into ye-lockdown. Into enganisola ngayo nje lama drinks niwakhipha sekulate. Phela kuhamba naney'ngane. So manje kufanele babe responsible. Athi sephuma namabhodlela ngathi amadoda abheka umuntu usiyahamba manje. Into engayithanda ungakhohlwa la impilo yakhilele khona. Ngangihamba komunye umcimbi lapha ngakubona ukhipha unyanyavu lemoto ngabona ukuthi yabona le moto ingale kwemiliyoni. Uyipha umfundisi wakho usayoni lapho ukhabaza. Akufanele phela ukhohlwe ukuthi uvelapho oba nabantu amame nawe
bakukhulekisa because ngeke size sikubalekele icebo lethu nje is Christian based. Yonke into uNkulunkulu comes first, is the center nanoma inini. So nje I had to say thank you kubaba because lingekho 10 years ago belingekho icebo lethu. 10 years later manje seliyisikhondla singaka with more than 10 companies within the group. Kufanele sikubonge ubani obekhuleka ngulo yamfundisi. Manje into yangimangaza futhi ngoba sathi mase sihlezi naye sesikhulumela nje wathi hey weNgcobo umbona untombazane lo izinto eziningi la ekhaya sinazo ngenxa yakhe. Kodwa futhi into yangimangaza ngalo langa osemabhodweni kwakuwena oseva la. Ngaze ngithi hawu lo muntu usho ukuthi different. How do you describe your personality? Awusitshele ngoba naku uyanikela ngala umuntu onikela esikhathini esiningi kuba i-breadwinner kuba wena orun izinto yabona interfere nala ngakwazi ukuphatha khona kodwa mina ngafika ngabona ukuthi uphethe amabhodo lapho yena uphathe ikhewe fridge. Uwenza kanjani lokho? What does it tell us about your personality? How do you define yourself? I think indlela engikhuliswe ngayo Mapholoba grew up in a business, in an entrepreneur family nje. Ekhaya nje it's always been about business. Ever since nje ngikhula imali angiyibona ngase ngimdala cha ngakhula ikhona nje ekhaya. Although ngayi-inheritanga ngizange inherit everything I've done ngiqale phansi kungekho but nje the surname ke sakamcoyisi ngisizile kakhulu ukuthi izinto yisheshe. So mhlambe kuyangisiza lokho. Yazi abantu abaningi ngeke ngibabuka ebadelelayo mase ngathi kuyakhuleka. Yilabantu imali abayibona sebebadala. Umuntu wayimona manje aqala adelela aqala phaka. Wena ngibona ukuthi imali yazi kudala ngesikhumba sakho. Sismooth, ngathi mawusithinta kuvele kuphambili igazi. Yes, so yabo leyo nto iyangifundisa nokukhuliseka kahle. I grew up emakhaya mina ngulele eRichmond. Ngithwala amanzi ngiyokha amanzi ngihamba ngiyotheza akukho engakwenzanga ngakhula kanjangase kagogo wami kunamabhoku store kunani ngakufunda ukusebenza ngakufunda ukuyibambela nogogo wami ke ngikhulisa ukuphakama nje into engafuniki. And also ngiyacabanga ukuthi nokukholwa kuyakusiza kuyakugruma nje kuyagrounda ukuthi ufunde nje ukuthi hey kusikhuze izintweni eziningi ukukholwa Mapholoba ngoba ukubona ukuthi yabo la mhlawumbe ngabe sengiyaphendula kodwa hayi ngokukholwa nokuthi uthobekile ugcina ube nezinto ongazenzi. So nje ukuba phansi into yami nje angiphakami ngisho ngabuza staff sami mina mesisebenza sibamba sonke senza sonke I'm very hands on khuthele nje kakhulu angifuni uqamba mangayi lapho ngiyibambela nje. Abantu abaningi bakubona nje bese becantsha yonke into yakho awunama challenges. Iyiphi into othi mawuyicabanga uhlezi uthi hey sasa ngifikele lesikhathi in my life. Yabona nje isikhathi sokuthi kungabi khona lutho. I know Mapholoba ungabi khona uthi uvula isikhwama akho lutho. Hey ayi wena futhi mina Mapholoba ene ngihleze ngisho ngithi mhlambe mina manje into engenza ngibe even so strong nasenhlizweni ngibe nale driving nayo ukuthi ngiyazi ukuthi kuba njani mekungekho yabo. And I want to tell even nabantu manje abazoshawa nayile lockdown kukhona kusazophela kuphela uzucabanga ngathi ngikuphinde kube khona. Hey kuyenzeka mina I lost everything through my divorce. Kwahamba konke kwaphela hey ngahamba ngabuyela ekhaya ngohlala mastil nezingane kwafanele ngichazele izingane zami ukuthi zizolala kuleli kamera zonke. Hey wabona ukuthi izingane zinephobia ayikaze nje ilale. Uyakhumbula Mapholoba mina ngeke ngashelo umuzi ngaze ngarenta even your house at some stage uyakhumbula so nje yes kwaphela everything yangaba khona ngabuyela ekhaya then that's when God gave me the idea yecebo lethu. Hey yabona uNkulunkulu mase kunikela into awufuni ngisho ukubheka emuva hey ngayibamba ngabheka phambili ngafuna ngisho uqalaza eceleni. So I know the fear nje empilweni yami ngihlale ngithi ngisaba nje ukufaila to fail at anything that I do. Failing ingane zami, failing our clients, failing my staff, that is the most fearful thing. So I know ukuthi kunjani ukuthi kungabi khona but kuyaphinda kube khona nje. Don't give up. uNkulunkulu mosaphefumula nje usenecebo ngawe usazokwenza kusazophenduka izinto. Naku mina phendukile nanti icebo lethu employ abantu more than 1,000 people. Ngibonile nje nibhala ukuthi nama branch of 50 no we have more than 100 branches icebo lethu as we speak. 100 yes in KZN no not 50 100 we employ more than 1,000. Ngikhuluma ngabantu fully employed hayi ukuthi cha sokubiza mhla kwenze njani cha khuluma ngestaff. So
possible. Usese lapho ngiyayizwa lento ngoba ukhuluma ngento eziwu2 kwaphela konke and wadlula na kwi divorce. Yes. Khona omunye umfundisi wayekhuluma sami wayibeka lento wathi yabona I divorce iyinkinga ngoba kuye kufana nokuthi uthathe your half unikeza lo muntu. Mawuphuma ngase kwenzeke urecover lo half wakho noma ungawurecover. What is your experience in relation to a divorce, and what is it that you can tell someone out there who may be going through the similar experience or is recovering from that experience? Mina kwami eyami divorce ngayithatha njengokusuka kalothi. Kumi ngayithatha njengokusuka kalothi ngoba zonke izibusiso uNkulunkulu ayidilize emva kwaloko kusho ukuthi kwakufanele uLothi ahambe. So sometimes don't hold on mengasafanele dedela ahambe umuntu ukuze nawe uqale kabusha, because sometimes singena emshadweni for the wrong reasons. Ngene emshadweni because esontweni kuthiwe ngene emshadweni ngoba abangani bami bathi ungene for the wrong reason. Uma usuhleli phansi ubuthe ngazi ngawulanda umthwalo kade ngingenawo. No, yonke into must come from the heart, and ama decisions uwenze wena, and make sure ukuthi ngempela you are true to yourself. If ngempela uyabona ukuthi nangu umuntu musukumbamba noma ngasafanele ufika abantu sebedressile bazama into engekho ukuchibiyela into engekho, no musukuchibiyela. Uyabona nje umuntu uthenga ibhluku esitolo uthi hayi ngolinwebe ekhaya mele nifishane uzofika ekhaya umphetho omncane uzolinweba kanjani? So nje you just can't do that. And also in your life you must come first. Ube selfish nje ubani obalekile imina. And thina abantu besifazane sihlupha kakhulu, siyathanda kakhulu. Hey siyathanda. Uthanda uzugive uzusacrifice kushiya ingane zakho ngoba uyathanda. No, let's stop that. Be selfish. Thanda wena, thanda uyabona nje le unomfundo uthandwayo. Mina ngithande uyithande nawe kuqala. Ngeke kuvuza udlala umuntu. Manje kuthe makusuka uLothi zehla lezi zibusiso. Phambi kwami la. Ngihlezi ne-multi-millionaire, is it correct? Is it true? Yes, it is. Ngizwa kuthiwa le multi-millionaire ayinasikweletu. Ayisaba ngebusiness yayo ngesikweletu. Take us through that journey, is it true? It's very true. Yabona nje as a brand we don't owe anyone anything. Ubona imoto esicobethe emgaqweni buka cha yakho nje ine logbook. Asizoyibona ngamhla kwaphela uyaqeda ukukhokhelwa cha. Ama buildings esinawo manje that we busy siyawathenga nje sikwi process yokuthenga ama buildings yokuthenga indawo cemeteries everything, because we believe in into ka cash. Into ka cash nje kakhulu uNkulunkulu because uNkulunkulu othenga ngesiboleke kodwa soboleka abantu. So that's what we believe in. Mina ne-team yami, because I don't run icembu lethu on my own. I have a team, I have an exco, people that sit with me and plan with me. I'm very grateful for them. So when I started icembu lethu, I had no money. It was after divorce. I got this building. Gugile amastele kwasehlala amaphara kuyona. Okuthiwa ama-homeless. Ngiyalithanda amaphara. Yes, ukuhlala wona elokishini, but uNkulunkulu emuhle wangithwala. Mina bengidayisa, mina ngigibela ngihambe ngiye eChina ngenze zonke izinto, ngihlanganisa imali, ngithathe le mali ngiqale lelicebo lethu, ngahlanganisa ngaphatanisa mapholoba. But more patanisa with a vision, wazi ukuthi ufunani. I was selling things on the side, but I knew my vision. Angizange ngisuke kuyona. Ngahlala ngiyazi ukuthi njengoba ngidayisa lokho ngoba ngifuna lokho. Angizange ngifice kusasa sengivule nesitolo sengubunani, because that was not what I wanted. But I wanted to finance what was my goal. And God was with me, and it kwenzeka. Yabona mapholoba mina I'm a true entrepreneur. Mina ngadayisela iSulman ngulubi. Ngitshela ukuthi is the new halal. Ngiyakubona sengiyakubona lokho. Yeah, so nje it hasn't been easy. And also mhlambe kungisizile ukuthi I'm the sole owner of the business, so amanye ama decisions kulula ukwenza. And I knew yonke lando. Yes, I am, yes. And it helped ukuthi angena umuntu ojaha izinto nothanda ukubukwa. Mina ehambela ngeAlmera kwaze mhlambe for more than 5 years running icebo lethu. Ngaze ngathethiswa ngenzela meeting emsebenzini ukuthi hayi ngeke mphathi phela manje ushintsha imoto. Ngangayiboni nje futhi into erongi ngoba I was investing back into the business. Le nto ngisho eqala ukuthi it's very important ukuthi
invest in your business. Ulibuka uhlale phansi konje after 5 years le business lizobe lisakhona ngale ndlela engiqhubeka ngayo. After 10 years lizobe likubi. Uma nje ama answers akho ekutshela ukuthi lizobe lingekho shuthi change your strategy wenze right izinto. So nje I've never been to borrow from anyone or anything. Konke nje bisihlanganisa la siyathenga lokho esinako esinganaka sinako futhi bekungisiza. Yazisasho lonto ngikhumbula lapha emsebenzini well sengisho mhlawumbe masihamba yabona ojabu masodla lunch mase dlule ngibiza uyadlula thena pip zihle ngithi hawu usukhale sowemoto sengiyazi sesiyahamba. You came with a very unique advert. Yes. And ngayibona uthi kuyona abantu bakho umuntu uzowina imoto. How many cars were won as available for that competition? And why did you decide on such, I think for me, seems to be a very expensive advert in actual fact. You could have chosen something else, but a car every month. Yeah, we've been giving away cars every month. We've done 7 so far. We left with 3. Sibandezela nje le lockdown nje fana ngabe sesiqedile actually. No, it was just giving back to clients that have been supporting us for the past 10 years. We had bayakwenza nje nazinye ikhondla nathi asenze kwenziwe ezinye ingane ukuze nathi sikhulu. I found that to be very very unique ngoba even noma wenza udonsa abantu uyufuna ukubheka ukuthi ekugcineni imalini engizoyithola la kodwa ngayithola le advert ukuthi no engathi uthatha abantu bakho serious kakhulu. Khona into engiyibala la ngoba uthe ngumhlaba. Yes. Uzokwenza a private cemetery. Yes. Uthe ama-size akhona u-5,000 Yeah, kuzodependa mase siqede kahle nje ukudweba and cost it kuzohluka, but I think we need to cater for all groups or abathe kuba nekhukhu eliqinile naba nekhukhu elithambile. Ngithe kodwa manje mangibala oyana umfundo mangabe ama-size o-5,000 uzothengisa 10,000. Hey, that is 50 million rand. Yeah, but that is not so much. Remember mathuna ranwa more than 8 years Mapolo. So manje ukuthi mina ngikhuluma nomuntu la usalindele u-50 million rand. Hey Mapolo, mina lento yemali does not move me. No 50 million nje mina fanele mose ukukhulunywa ngakucabanga konje umalini esizobuyisela back emphakathini. I love giving. I love giving. Hayi ngoba ngithanda ukubukwa, but it's just in me. Ugogo wami was a giver. My grandmother uMangcobo ugogo wami. Umay bathi umay hamasteli umay. So she was such a giver. So I was raised by a giver. So nje ngiyakholelwa kakhulu ekutheni angingakhuli ngedwa ngibone mina chichima kodwa ngibuyisele back emphakathini. Mubuka nje even manje mingaki imndeni siyakhela imizi. Yabo nje kwa this year befanele ngabe manje khona efanele ngabe besu hand over manje ngo May. We have about 3 or 4 houses to hand over this year, which we could not because of the lockdown kwanama delays, but we're still gonna do it. And ngibona ukuthi le mizi mawuyakha la eThekwini kuphela kodwa uyakha yonke indawo, and we don't just want to build just a tiny house. No, we build a fully furnished house, 3 bedrooms, everything, because ugogo wami ngifundisa ukuthi muphi umuntu ungamuphi into nawe ungayithandi. Yes, yeah. Muphe nawe even ecebo lethu mhlambe khona ama families ahlwe but asikwazi ukungcwaba. You don't bury those people in a coffin. Bury them in a casket ngoba noma ungena esitolo ngeke nje. Angithi ngiyakhumbula simi sase ICC khona umcimbi wakhona ngisazowana. Wasifica simi noJabu lapha nomhlonishwa athi umhlonishwa khona. Wayesencoma ingubo yakho wasuthi hayi uzomupha yona. Wagcina umnikezile. Wayithola. Ngiyakhumbula wathi uzoya phesheya noma ubuya phesheya uzomupha longo. Yes. That's when I noticed ukuthi no losis lo uyaphana yabona umuntu mawuzomupha into kade uyithenga ungakayigqoki noma mhlawumbe usuyigqokile kodwa kade uyithenga ngoba uyayithanda bese yayincoma bese uthi hayi nakhona enye efanayo ngizokunikeza yona. That's when I sat back and noticed yabo. I love giving. That is your principle that I can tell. I love giving nje because Mapolo mina ngiyangcwaba. I've seen a lot of people bashiye izinto ezinkulu ezingaka emva kwabo kade bengaphani benganjani. Hey ubona imndeni yabo nje isaphaza kalula. So ngiyathanda ukupha while I can and spend while I can ngendlela mina engifuna ngayo.
because ungabeka manje ubeka u10 million ufake ukhuluma ngo50 million ufake ebank uhlale ungaphi umuntu ungenzi njalo nende ushona ingane zakho ziyithathe ziqede in 1 year imali wena usuwayibeka u10 years wonke so mina I believe ukuthi when you have a say spend ngendlela ofuna ngayo and ujabulise labantu around you. What makes you happy ukuthi wena wedwa right abantu around wena bayahlupheka? Bengithi ngisalapho ngoba what I've noticed before nje lento lockdown ngangahlala ekhaya mina ngihlala sekulate ebusuku ngibheke ukuthi what could be my next destination each time ngibheka ngikhumbula ngibheke kuvele igama lakhe kuthiwa umfundi has been here eJamaica ngathi ngibhekwa ko1 wathi hawo ngiyabona ufuna ukuya lapha hayi ku right awusitshele nge-lifestyle yakho how do you make yourself happy mabu usukwenze konke lokhu wapha nabantu and so forth? How do you make yourself happy? I love traveling. I think I've been to about 30 countries at least. I've noticed. I love traveling. Namanje befana ngabe besebhali with my friends, which we had to postpone. I postponed my Zanzibar trip with my kids just for this year. The last time I traveled was in January. I think something in December, something in January. Hey, Jamaica is beautiful. Ngiyabona ithombo ngithumela. Mapholova nje mekuphela lockdown nje mufuna ukukhipha stress ngicela eJamaica. Ngizoya khona. Yabona le ndawo angazi ngibona into enjena. But mina nje into enkulu engiyithandayo uNomfundo it's traveling. And when I travel into engiyibusisa ngayo nje ukujabulisa uNomfundo I don't travel noma ingane. I travel nje it's either first class or business class. I make sure and I just want that comfort ngoba ngisuke singithi after this hard work angijabulise lo mzimba. The hotel I'll be in it has to be 5-star, it has to be beautiful. That's my weakness. It's traveling. And amufuna nje ama traveling tips both thinta mina endaweni ethinza ngithe ungayi ngala ngala ezinje because I've been to so many countries. And Europe, I remember fangabe in New Orleans some few months ago. Yes, befane ngiye manje ngoJuly New Orleans. Mawuhamba it's celebrating 50 years angithi this year. Oh, is that so? Oh, I thought you were like 30 something, eh? Oh, no, ngisho in New Orleans. Oh. Hayi mina no I'm 45. Oh, bese ngisho. No. Mawuhamba budget mali no so uphethe mali. Hey. Hayi sesizwile vele so sesibaphila abantu senza ukuthi nokuthi hayi sesoyijabulisa ke manje. Mina mengihamba I make sure I don't take imali ngishintsha ama-dollar nana I always use my card but at least my budget is never less than 200,000 just to spend on myself. Yeah. 200,000 rand. Depending nokuthi uyapi when you're going to Europe yabo kubiza ngenye indlela ama euros ne pound if I'm in London kuphinde kuzothi muya kulezi ezinye indawo ke o Thailand ubanayi siyakwazi ukuhleka njengabo nathi khona akubi kakhulu but nje I make sure ukuthi I'm well prepared. So ke uzofika ke njalo nalapho nje badu usushilo ulale hotel right angifundi noma ilipha ngicabanye noma ekuphi ya and then enye into bese uthenga ke ne fashion yakhona iphi into ufike uspende ngayo kakhulu khona bags and shoes and ama-wash. Oh my god my timepieces how many watches do you have? They're just less than 50. Less than 50? But they are all originals. Ahlala kuphi? I keep them in a safe. Oh, yeah, because they are. If one can get their hands. In value, how much are they? They weigh more than $1 million. Maybe they weigh. When you look at, I've got my Rolex, I've got my Ngithandakakhulu Longines. I love my watch. I love my watches. I love my diamonds, amacici amanye. I buy real things and stuff. Yeah. Cha phela sikhona isikhathi madoda umuntu ade esazama umuntu naye. Ayifanele futhi. Mina ngincoma impela ke. Esazama ubethenga noma ikuphi okunye kodwa manje cha sisithenga into yangayo. Sani mawuhamba usho cha ngayijabulisa ngabajabulisa nabantu. Akekho ngajabulisa. Diamonds zakho mangakanani? No, I haven't collected much of them but akhona wona.
Yes, khona wona. And what helps me most ukuthi I've got a vault as well where I keep some of my stuff, which is very helpful. Yeah, Ukubeka yeah. lapho ngoba you can't keep everything at home. Yeah, but we can't have, although ku safe la ngihlala khona, but Yes, you can't yeah, just yeah, keep yeah. everything at home. It's not safe. Some of the watches, one is like 500,000 each watch. So that is very, very expensive. Kufanele vele kube ne-security. Noma uzoligqoka nje kufanele ufake impela muzo ungezohamba wedwa yabo nje. Yabo mengalimali engozini nje usho ukuthi umuntu seyazi ukuthi into yokuqala nje ngokhipha iwash. I know, no, that is not going to happen. And then bese ngiyabona futhi ukuthi unomuzi wokuhlala. Unomuzi wokwenza iphathi. Yabona le nto. Hey imnandi le phathi esayenze eMaritzburg umuzi wakho nadwana. Yeah, that was my first house after nje konke ubhlungu engidlule kubona ngagcina ngenakhaya ngahamba ngohlala ekhaya. That was the first house I bought. You know, I've even lived in my office after all of that. Ngathi nje ngani zami nanti ekhaya nginibusisa lona khaya lokuqala. We have other homes, but that is zingaki sezizonke. No, a few. I've got a few homes. Less than 5, huh? Yeah, they're not more than 5. Ngeke ngabona ushuthe komunye umuzi omuhle kanjani lapha eZimbabwe. Ngathi mina madoda, this is the lifestyle that I'm always praying for. Yeah, that's where I live presently. It's very safe. Inyoka nje. Yes. Inyoka zalapho uwahlangana nayo. Ngiyayisaba yabo mhla ngayibona mshongo relocate. Ngizokuthola ukuthi uyifutha ngedumbe bese iyabaleka. Ngeke leza sezimbala engaka khona ngayibona. You know moya ngisho Facebook ukuthi zimbala snakes zivela. Amsho mhla ngabona le nje ngohamba. Ngabona enye idla inyamazane khona lapha kwi-golf course yakhona. Ngabona nje manje kanti lezi nyoka inkulukazi idla nanenyamazane zakhona. Awazobalekela because even my other house leyo uthi kwakunephathi khona. Our neighbor nje bengalenzi igceke. There was a python. Angaze yayidleni nayo. Ayibona nje ngendlela ngisaba ngayinyoka. Ngiyayisaba ngenhliziyo. Futhi I'm sure the day I see inyoka nje I will just relocate. Yeah. Manje ulala kuphi? Ulala lapho ohlolwe ngakhona noma mhlawumbe uyorganize. I can imagine yonke lemizi inama wardrobe nengubo zakhona. Makwenza mhlawumbe uhlola ngaseMaritzburg uthi yazi uthi ngeke ngilale la. Yeah, so yeah, I do, but Ashburton mainly it's a family home. It's where mhlawumbe ingane zami they in boarding school. Banye university, but mesithe nje it's a family time. My sister was UK, mesibuye sonke. That's where we go. Because akuhlali umuntu kuhlala usisi osizayo and my other sister. So nje yila sibuya khona sohlala khona sonke. Kumnandi uphuma uhambe negceke ngagijima nogijima lapho ujoke. Ngingabona nami ngabona nje imarathon yami ngayigijima la. In fact nje bathi nge-lockdown bese ngicabanga ngize ngoba ngiyabona ngawushaya noma 5 kilometers khona. Kodwa manje angitshela part of your lifestyle. You do that I think every year. You take your friends and you go to London, UK. For the gala dinner, we were supposed to go manje October, but we're not sure whether we're going to have a gala dinner because London is turning 5 years this year. The London branch, the London company. So I don't know what's going to happen, but we always go. Kumnandi, jabule UK, maybe one of South Africans get to Christmas. Then how do you organize this? Who becomes responsible for the expenses and so forth? No, I foot the bill. Unfortunately, yes, I pay for the entire trip. What's your budget for that? In pounds, just to do the whole Lokuzana and Mhlambe, we do spend like £100,000. Which is close like to $1 million. 2 million. 2 million rather, rand. Why do you do this? We have to give back to those clients. I say UK. You know, also having a business international is very hard. It's very hard to. But I always say I'm grateful to God for the growth. As has been in London, it has not been an easy journey for us in London. But abantu base London bayaphuza to buy the idea. But for us as a brand to have made it for 5 years, igona lokho kwenzela umagala dina babone nje ukuthi awuyazi uyicompany ngempela abangayethemba uyabo to win their trust and gain their trust. It's costly. And ngiyibonile ukuthi ama-office akho hayi ukuthi nje asendaweni engacacanga. No. They're in a very expensive part of the city of London.
Phela ene kufanele na ukhombisa ukuthi awucikizeli. When you look at us in South Africa, we have very beautiful branches. Ecebo lethu nje angazi ngathi ubone liphi elirong. Angazi ngathi ubone liphi. So naseLondon ke singayokwenza into erong. Esingayenzi nasekhaya. Umuntu akathi mayingena abona ukuthi hayila na 5 years bazobe sakhona. Ngizongcwatshwa la ngizophila kahle la kuningi le brand engingenzela kona which I always say mina we no longer even a funeral company, we a lifestyle brand manje. Umubuka what we offer as a company, yeah. Which car do you like the most? Imoto kwenginayo noma ongifisayo. I love a Bentley. Oh God, there's a Bentley I saw with the England in the Queen. Oh, I've never seen a car I love like that. See London. I don't know. I want to take my time. I like investing more in property than in motor. My next buy nje manje that I'm busy working on is buying a farm. Nakhona it's because I want that farm esokwazi ukuthi senze i-academy. We have an academy ecebo lethu la kuMlilo where we capacitate our staff. We need something bigger. Nje kube nje icebo lethu sithi nje la sokwenza khona so trainer staff uye khona nje uyohlala nje the whole month uyo trainwa nje culture yasecebo lethu. So in that farm and also mhlambe sikwazi ukufuya neinkomo, we give a lot of that to our clients. And also mhlambe nama veg ukutshala just to empower people because for me manje kwi foundation yami kakhulu I want to look at projects azokwenza more jobs abantu bakwazi ukuyibheka kungabe ukuthi nje sibapha izindlu but sibapha izindlu mase khona indlu uzophila ngani uyabo then kube into ezomsustain yabo. Yes. Yeah, and that's a good idea. I ngibuye kule moto. Uyayithanda le Bentley le. Oh, I love it. Ko driver yo manje ipho ithandayo. I drive a very simple car, but the car I love in 1995. It's my Viano, the V-Class. I love it. It's very comfortable. And ngiyakuthanda ke mina ukulala emotweni nginabe ngenze yonke into. I don't like ukuhlala ngisquashed. I love that car. It's very comfortable nokuthi isikhathi esiningi engihamba ngayo ke bayangisiza emsebenzini banginika nozohamba nami ngidrivele. Ngihlale kahle efonini ngenze yonke into on my laptop. I love it. So this is the life of a multimillionaire basically. But I live a very basic life. I'm not a person or angithi siqala manje lapha eqaleni. Sabona ukuthi a multimillionaire ithatha abantwana basomeni for 5 years. Yes. A multimillionaire ibiza abantwana abo 15,000 for 3 days. Yes. A multimillionaire ibiza abogogo. A multimillionaire ibheka isonto layo, ibheke nabantu ayiphila kubona spiritual. Seyenze konke. Ngithi ke yona life e multimillionaire. Yeah, I don't know. I think my next buy, I will buy a nice car, but I just want that farm. Yeah. I just want ngiyathanda ukuba in a good space. Angithanda ukuba se space esincane. Unalezi into ekuthiwa it's a nice life problem. Yebo nje nase hotel nje ufuthi no Prince bayazi ukuthi when you book for me ngathi mase ngibeke ne suitcase ngabeka ngazi nani sekugcwele. Hayi ngeke I'm very claustrophobic. Hey, nomfundo ngiyayithanda engathi ngakhuluma nawe mhlambe many years ago. Ngiyayithanda le life yama multimillionaires. Okwami mfana ngithi kuwena engathi uNkulunkulu ngoba ngiyayibona inhliziyo yakhe iyona le kwenza account more ukuthi ube la ukhona. The heart of giving and the heart yokuthi ungamnyeka omunye umuntu umbonto ungamnika usizo ukuthi umnikeze lelo sizo. Nala uhlala khona uyafuna futhi ube usizo. So ngifunda izinto eziningi kuwena. But then also that now we have your own problems as human beings. But when you have found a solace in God wakwazi ukudila nalawo my problems and issues. So ke now mase sifika lekuzinga esikulona. What advice we-entrepreneur na ngiyabona wena umuntu wama-entrepreneur ngakuzwa nombuzo wawubuza uCyril Ramaphosa nake efike la eThekwini ngeke ngisangena yini into ongayinikeza i-advice more especially kumuntu wesifazane who is out there that is listening to you ongacabanga ukuthi umuntu omnyama ofana nawe
at your age also, or still young enough to enjoy all of these things. Ukuthi nayo sengaba njenga, what do you want to tell them? Yabona into engifisa ukuthi nje abantu uqala si-identify, not all of us are business people. Ungarush into business ungekho ready. No, don't. That is what makes a lot of businesses are fail. Umuntu usuka nje drive ecebo lethu angcwabe kabili kathathu usebontheni sezovula umasingcwabisane wakhe. You don't even have ama skills afanele to be a businessman, a business person. You can't even handle i-pressure nayo yonke lento. So qala sekulokuthiwa sithandaze esontweni asifast khona umzalwane oxakekile ini. Kanti vele ongene ungekho ready. Be ready qala. Ungakunqeni kosebenza ufunde, get all. Yabona mengithi uma ubuza ukuthiwa i-experience, it's very important. Ukuthi izibazi zinjani kuwena sezikunethile yonke lento, then usungaqala ukuthi uyofuna ibhizinisi. And nakhona have capital, invest, save to start a business. Ungaloku ujaha ukuthi wena uzoboleka imali kuhulumeni. No, you can start a business without a loan if you save for it first. If it means hambe yosebenza qala, don't rush into it, because onakala ngamabhizinisi amanye ngoba people rush into business. Umuntu nje kabili kathathu sebona ukuthi sezokwenza okwakhe, which is so wrong. So nakhona musubona ukuthi usufuna ukulenza ibhizinisi, musulokuhlela Facebook khuluma indaba engeke uhlezi konke lama page, research about your business. Funa ukuthi mina njengoma bonke benama tuck shop, ngenze example, ngenze ngaleli engikulona. Mina I sat down ngathi bakhona wonke omasingcwabisane bagcwele ngababunga. Mina le ngithi ngifuna ukuqala uzohluka ngani. Yeah. And I sat down and I created products that were so unique, and that is why manje sila sikhona and we're as big as we are, because angizange ngisuke ngihambe ngofuna ukufana nobani, ngifuna ukufana nobani, ngifuna cha. I wanted to create icebo lethu unique in the same space, but what is it that is unique that I'm bringing? And then ngayiqala lento iyadayisa futhi. It's about answering to the needs of the people. So ufica umuntu nje acabanga ukuthi athathe ibrochure yesicebo lethu ayifake izandla nje sekwangani umasingcwabisane B, akazi ukuthi ngesikhathi ngiplana lokhu ngangicabangeni, ngangiresearcheni, what ama costings ama-18 yonke leyo. And then mase faila mase ayakhambi kahle yazocebo lethu ene kanti vele nje wayiqale on the wrong base. I-foundation yakhe was very, very wrong from the beginning. Mina ngifuna ukuthi nje women out there, musana ufuna ukudatshukelwa, don't musana ufuna izinto nisebenzise ukuthi sisebenze ukuthi abantu besifazane. Yes, abantu besifazane, we are very uNkulunkulu usibusisile kakhulu, we are very blessed to be women. Kuningi esikwenzayo nokungenziwa namadoda, uNkulunkulu nje usibusise kakhulu, but asingakusebenzisi lokho as shortcuts to achieving anything. Mina as unomfundi I stand today, akukho nokodwa i-achievement engiyitholile ngoba ngumuntu wesifazane. I worked hard, I sit next to men, I lead men in the association and in the industry I'm in, and in other things, not because I'm a woman, but because I work hard, because I earned it. I earned it ngemsebenzi ne-reputation nako konke nje okunye okubonakalayo. So women siyathanda ukudatshukelwa, siyathanda ukufila engathi manje siyi-case. Ayikho into engidina amapholwane ngomuntu ozothi icebo lethu is doing so well. I said, pause. Just imagine it's a business owned. Yeah. Lapho usuku-offende wangiqeda nje ngoba kusho ukuthi ngiyisidalwa yini mengumuntu wesifazane. Angisona, but ngiphelele nje konke kusebenza kahle. So as women, let us just go out there and just work hard. And singafuni njalo siyadatshukela njalo siyi-case. Uyazi nohulumeni uthi message aqeda mesethi for women, ubona ukuthi awunkosami sekhuluma ngalabo-ke thina abanye abesifazane angesakwenza kanjalo konke nje kusebenza kahle. Yes. Sesinomfundo ngifuna ukubonga siswami ekufanele ulithathe kuthina, and I'm sure I speak for many. You are loved, and we wish you to even multiply what you have right now. The more you progress, thina siyajabula on the side, because we know ngokuba kwakho ngcono umphakathi wethu waseThekwini uba ngcono, and that's why you make the city tick. Thanks a lot for coming here and participating. Thank you. Thank you. How about sesizwileke i-secret enkulu ukuthi how do you make yourself a multimillionaire? And uthi mawuhamba
kulo mhlaba wazi ukuthi wenze abantu abaningi bafana nawe. Sizwile ukuthi kuzoba nonomfundi abaningi abafana naye lo nomfundi esihlezi naye la namhlanje. Siyambonga kakhulu ngalokhu. Sukuma-ke uhambe nawe uyozenza zibe ngcono. Sizonibona ngo4:30 u-DJ 15 uzobe khona la this afternoon. Siyabonga kakhulu.